Good morning, students. In today's session, we are going to continue the story Rip and Winkle written by Washington Irving. So we are in page number 2. So what do you know about Rip? Who is Rip? Actually, he is self-employed. It's not working. Then he's what kind of person he is? A kind of happy-go-lucky person, no? He wants to be happy always, but he's not interested in doing any kind of work for his family. Rather, he goes to help others. Then, yes. He chats and spends his time chatting with others. Yeah, very good. Indians too, yes. Then. He goes to mountains. Yeah. He's fond of hunting. That's right. Then, how does he meet that strange group of people? He finds himself, somewhere he finds that someone is calling his name. He finds an old man walking towards the mountain, and he seems to be an old-fashioned Dutch style man. And he comes along with a liquor. Yes, that's right. Then they both meet a group of people who play nine pins. Hustlers there, and he's offered by those people. What he's offered there? He's offered liquor by those people, and he has some 2 or 3 cups of liquor and becomes unconscious. He falls asleep. No. Then what happens when he wakes up in the next morning? He finds himself in a different place, and he finds his own. What is that? Rifle is missing, and actually he is having his own rifle, which is rusty. But he thinks that old man, has taken or stolen his rifle. And he comes to the village. He actually finds difficult to find the place and the route to come to his house, and he doesn't find or meet his family members there. Yeah, and he is questioned by the villagers. That's right. A spy shouted the people, harassed him. Who are you looking for? Asked the mayor. I am looking for my neighbor, Nicholas Vedder. Everybody was quiet. Nobody knew Nicholas Vedder. And then an old man said, oh, yes, Nicholas Vedder. He died 18 years ago. So just when people doubt him as a spy, he asks about a man to make them understand that he belongs to this village. So he asks about a man called Nicholas Vedder. We know that there is an old man in the group of people now. So he knows that person, Nicholas. He says Nicholas Vedder died before 18 years. There is Bram Butcher asked Rip. He went to the war. Some people say he died in the Battle of Stony Point in 1779. And Van Bummel, the schoolmaster, he went to the war too. Now he's in. Actually, he tells the names of some other people who belongs to his period, and those 2 names are not known by other villages. Only one person is knowing everything. Who is that? And the old man. Okay, who is residing there? He went to the Watu. Now he is in Congress. Does nobody here know Rip and Winkle? Cried Rip desperately. So he asked them about himself. Anybody knows the name of? What is that? Rip and Winkle. He asked about himself hopelessly. Oh, Rip and Winkle, there he is. And an old man pointed to a man standing by a tree. Rip looked at him. He was very similar to him. So we are guiding him to a man who has similar looks as he has. So who is that person? He might be his son. Am I right? So actually, the person he is asking is himself. Rip and Winkle, he tells the name of a person. Rip and Winkle, he is himself. It is not someone else. Am I right?
Who are you? Asked the old man. I am somebody else. I was myself yesterday. Now I am somebody else. Yesterday I went to the mountains. The year was 1759. Today I am back and don't recognize anybody. My clothes are old and my rifle is rusted. So when people know, then they are asking about himself. Who are you, man? What is your name? They are asking him, and he says he is not able to identify his own self. He says, "I am nobody. Yesterday I was myself. Yesterday, the year in which he lived was 1759, and he doesn't know about today. He says, I don't find myself in today's position. He says, yes, today I'm back and don't recognize anybody. My clothes, he's not able to identify his own clothes. He finds his clothes are old and his own rifle is rusty. He doesn't know who he is as on today. 1759 OS, people looked at each other and tapped their foreheads. Then they started to be afraid that this fool could hurt somebody. So they don't know. He's speaking about 20 years ago. The year is 17. It's not 1759. It might be around 1779 or 1780. So just people know what they consider him as a fool. No, they consider this man as a fool or an idiot. A woman walked by with a child in her arms, and the child began to cry. So he finds a man he finds a woman carrying a child. Hush. The man don't hurt anybody. The tone of her voice was similar to Rip. What is your name? He asked. Judith Gardiner. So he finds that the woman, no, as if he knows that woman. So he asked, no, he just to have conversation with the woman, he asks her name and she introduces herself as Judith Gardiner. And your father's name, a poor man, Ritva Winkle was his name, but 20 years ago he left home and never returned. Nobody knows what happened to him. Maybe the Indians killed him. I was a little girl when he went away. So, after questioning that lady, he finds that she is his daughter. Now, because now she says, no, what does she say? What does she say about her father? Her father left her home before 20 years and they don't know about the whereabouts of that man. He might be killed by Indians, she says. And where is your mother? She's already dead. Now Rip couldn't hold his tears. I'm Rip Van Winkle. I am your father. Don't you recognize me? So now he introduces himself to the woman as her father. I am your father. Everybody looked amazed. Then a very old woman came closer and looked long at him. Yes, it is Rip Van Winkle. Where I have been so long, Rip Van Winkle told them this is story. Then they called a historian and he said, so just know, and his identity is confirmed by another old lady who finds him as Rip. So again, no, when they ask about a story, what happened to you in these 20 years? So at that time, when he narrates the entire story, what happened to him, how he met the group of strangers, how they played old pin, how he was offered liquor by them, and what happened the next day. So he explains everything to them, and they are calling an historian to connect the story with the incident that happened in the past. It is true that Catskill Mountains are haunted by strange people. Hendrik Hudson, the first discoverer of the river and the country with some men, kept a watch there. And the legend says they come back every 20 years. So the mountains in which he used to go often, no, it is known as Catskill Mountains. So where it is, Catskill Mountain, it is in southeastern part of US, okay, New York especially. So, and it is haunted by strange people. No, people. There are a lot of stories about this Catskill Mountains. So there is what do you say? Who is this Henry Hudson? He's an English explorer and navigator. Actually, he was famous in the early 17th century because for exploring Canada and other parts of USA. So he can know. It is what do you say? It is told by the historian. He connects the story of this Rip Van Winkle with an old story legend. Okay, Rip Van Winkle went to live with his daughter, and again he started to do the things that he did 20. So what is told by the historian?
What is told by them? That Catskill Mountain is haunted by strange people. It might be the group of Hendrik Hudson along with his fellow members. Am I right? They used to come to the place every 20 years. Once in every 20 years. Do you understand? Rip Van Winkle went to live with his daughter, and again he started to do the things that he did 20 years ago. So now he starts to live with his daughter as usual. He sat on the bench in front of an inn and talked to other old men of the village. He learned that how now the country where he lives doesn't belong to the English king George III, but he was now a free citizen of the United States. Now he comes to realize what happened in between in these 20 years. Now his place is no more under the control of King George III, or rather, it is a free place to live in. Am I right? So here. Do you know the difference between an inn and a hotel? What is an inn and what is a hotel? Yeah. He sat on a bench in front of an inn. So in the earlier, previous class also we talked about the same. He used to speak to his friends in an inn. Rather, no, after 20, the next day he finds that it is changed as a labor hotel. So is there any difference between an inn and a hotel? An inn is a small hotel or a pub, whereas hotel is a place where you pay and stay. Okay. Rip told a story to every traveler who stopped in the village. And even today, when people sometimes hear strange thunder over the Catskill Mountains, they say that Hendrik Hudson and his men are at the game of night. So it is believed that it is a legend. So therefore, what is a legend? It is an old story that goes generations after generation, and there is no proof of it. Am I right? So here, the people of those areas, they still believe that Hendrik Hudson and his men, they often visit, they visit the place once in every 20 years to play ninepins. And they believe that Catskill Mountain is haunted by this group of people. Okay. So, and there is an American folklore, which is known as Hendrik Hudson and Catskill Gnomes. Okay. Actually, it is considered a New York ghost story, which is retold by scholars, which also states the same kind of story. It's about the Catskill Mountain, which is how it is haunted by Hendrik Hudson. Okay, I'll explain the second part in Tamil. நேற்றுக்கு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன சொன்னா அங்க வந்துடுறான் இல்லையா, ரிப் அண்ட் விங்கிள் அவனோட வீட்டுக்கு வந்துடுறான். யாருமே இல்லை, கூப்பிட்டு பாக்குறான், யாரும் இல்லை. அப்ப வெளியில வந்து வில்லேஜஸ பாக்குறான். சோ அப்ப அங்க வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு அவங்க மேயர் கேட்கறான், என்ன ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ண வந்துட்டா என்ன அப்படின்றப்ப, இல்ல நானும் இந்த வில்லேஜர் தான் அப்படின்னு சொல்றா. அவளுக்கு நம்ப முடியல. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஓல்டு ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல்ல யாருமே பார்த்ததே இல்லை. யாரு இந்த பர்சன் அவளுக்கு தெரியல. அப்ப அவன் தன்னை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, நான் இந்த வில்லேஜர் தான் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு 2-3 பேர் சொல்றான். யார் பேர்லாம் சொல்றான்? நிக்கோலஸ் வெட்டர், அவன் 18 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே போயாச்சுன்னு சொல்லியிருக்கான். It tells the name of other 2 persons, Bram Butcher and another person, Van Bern. Okay. So here, and again, he speaks about himself. He asks about himself. No, Rip and Winkle யாருக்காக தெரியுமா அப்படிங்கிறப்போ இன்னொரு பர்சன் அவங்க டைரக்ட் பண்றாங்க. அது பார்க்க சிமிலர் லுக்ஸா இருக்கா, பட் அவன் கொஞ்சம் யங்கா இருக்கான். யார் அது அப்படின்னா இவனோட பையனா இருக்கலாம். அது தட் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி டோல்ட். ஓகே. அப்ப இவனா கேட்கறாங்க, இவ்வளவு பேரை நீ சொல்றீங்க, நீ யாரு அப்படின்னு கேட்கறச்ச, அப்ப அவன் என்ன சொல்றான், நான் யாருன்னா சம்படி எல்ஸ்ன்னு சொல்றான். நான் யாரோங்கிறான். யாருன்னா நம்ம சொல்லணும், நம்ம யாருன்னு நம்ம பேர் சொல்லணும், நான் எங்க இருந்தேன்னு சொல்லணும், எங்க வந்தேன், அந்த மாதிரி சொல்லணும். நான் யாரோ அப்படிங்க. நேத்திக்கு நானா இருந்தேன், இன்னைக்கு நான் யாரா இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியல அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஏன்னா நேத்தியோட இயர் என்ன சொல்றான், 1759. இன்னைக்கு எப்படி இருக்குன்னே தெரியல. இவனுக்கே அவனோட வில்லேஜஸ் யாரையுமே அடையாளம் தெரியலையே, யாரையுமே அவனால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல. சோ இவனுக்கு புரியல இன்னைக்கு அவன் எங்க இருக்கான்றது இவனுக்கு தெரியல. அவனோட டாக் நேத்திக்கு இருந்தது, இன்னைக்கு இல்ல. அவனோட ரைஃபிள் நேத்துக்கு நல்லா இருந்தது, இன்னைக்கு பழசாயிடுது. சோ அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பாக்குறான். அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல, என்ன நடக்கிறது அவனை சுத்தி அவனுக்கு தெரியல. இப்ப இவன் 1759 நேத்திக்கு எப்படின்னப்ப அவெல்லாம் பைத்தியக்காரன் போல இருக்க பூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் தலையில அடிச்சுன்னு போறாங்க. ஓகே. அப்ப அங்க ஒரு லேடி ஒரு குழந்தைய தூக்கிட்டு போறாங்க. சோ அந்த குழந்தை அழறத எப்படி சமாதானப்படுத்த, இவன் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டான், பயப்படாதன்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்துறப்ப அவனுக்கு அந்த வாய்ஸ் எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு.
ஓகே, அப்பா அவகிட்ட கேக்குறாங்க உன்னோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கறப்ப ஜுடித்ன்னு சொல்றா. ஜுடித் கார்டினர். உங்க அப்பா பேர் என்னன்னா ரிப் அண்ட் மிங்கிள் புவர் மேன். அவர் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டார். எங்க இருக்காருன்னே தெரியல. இந்தியன்ஸ் கூட கொண்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ற மாதிரி ஏதோ கதை சொல்லிட்டு. பிகாஸ் நம்ம யார் கூட கனெக்ட் பண்றாங்க இந்தியன்ஸ? யாரோட சொல்றாங்க? போஸ், விச்சஸ் அண்ட் இந்தியன்ஸ் இல்லையா? அப்ப அந்த சீரீஸ்ல கொண்டு வராங்க. இந்தியன்ஸ் கொலை பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, இப்போ அங்க என்ன ஆறுது அப்படின்னா, ஓகே, அதுக்கு அம்மா பேர் என்ன அப்படின்னு கேக்குறச்ச மறுபடியும் அம்மாக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேக்குறச்ச அம்மா இல்ல. அம்மா பேர் சொல்லிட்டு அவ சொல்றா அம்மா இல்ல, அம்மா போயிட்டா அப்படின்னு. அப்புறம் அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுறது. அப்பா சொல்லிக்கிறான், இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறான், நான் தான் அவனோட அப்பா அப்படின்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறான். சரியா? எல்லாருக்குமே யாருக்குமே தெரியல, எனக்கு புரியலையான்னு கேட்கறப்ப எல்லாரும் ரொம்ப அமேஸ்டா பாக்குறாங்க. அங்க இருக்கிற ஒரு வயசான லேடி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. ரிப் அண்ட் மிங்கிள். இப்போ உனக்கு என்ன ஆச்சு? 20 வருஷம் சொல்றீங்க, டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, இயர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நேற்றுக்கு தான் போனேங்கிற, இன்னைக்கு வந்திருக்க 20 இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்ன ஆச்சுன்னு அந்த கதை கேட்கறச்ச அவங்க ஒரு ஸ்டோரி, நமக்கு தெரியல அந்த ஸ்டோரி, அதை நரேட் பண்றான். என்ன ஆச்சு, இங்க போனேன், அப்படி ஆச்சுன்னு இந்த என்டையர் ஸ்டோரியை நரேட் பண்றான். நரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, இதை வந்து ஏன்னா அங்க ஒரு பிலீஃப் இருக்கு, லெஜெண்ட் பிலீஃப் இருக்கு இல்லையா? சோ அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஹிஸ்டோரியனை கூப்பிட்டு அதை என்ன ஆச்சுன்னு அவனோட ஐடியாஸ் கேட்கறதுக்கு கூப்பிடுறாங்க. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு லெஜெண்ட் இருக்கு. என்ன லெஜெண்ட் இருக்கு? கேட்ஸ்கில் மவுண்டன் இஸ் ஹாண்டட் பை ஸ்ட்ரேஞ்ச் பீப்புள். அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் பீப்புள் யாருன்னா ஹென்ரி ஹட்சன். 17th செஞ்சுரியில எக்ஸ்ப்ளோரர் நேவிகேட்டரா இருந்தவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, அவர் திடீர்னு ஃபைனலி ரொம்ப பாப்புலரா இருந்திருக்காரு. திடீர்னு ஒரு எங்கன்னு தெரியல, மிஸ் ஆயிட்டார். அவர் இருக்காரா இல்லையான்னு அதுக்கப்புறம் தெரியவே இல்லை. அவர் கேட்ஸ்கில் மவுண்டனுக்கு எப்படி ஹேண்ட் பண்ண முடியும்? உயிரோட இருக்கவங்களால 20 இயர்ஸ் திருப்பி திருப்பி வர முடியாது இல்லையா? ஒரு பீரியட் ஆஃப் 100 இயர்ஸ் ஆர் 120 இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வர முடியாது அப்படின்னா இட் மே பி ஹிஸ் கோஸ். அப்படியா? புரியுறதா? அப்போ அப்போ எவ்ரி 20 இயர்ஸ் அவர் வந்துட்டே இருக்காரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட வந்து 9 பின்ஸ் அந்த டைம்ல அண்டர் கேட்கும். அப்ப யாராவது ஆக்சுவலி இந்த லெஜெண்ட் என்ன சொல்றதுன்னா, யாராவது அந்த டைம் போறப்ப அவங்க அதே மாதிரி 9 பின்ஸ் விளையாடுவாங்க. தென் அவங்க லிக்கர் குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. இப்ப யாராவது வந்து ஆஃபர் பண்ணுவாங்க, அதை குடிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு உடனே இமீடியட்டா தூக்கம் வந்துடும். தூங்கினா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே அவங்க பாக்குறச்சு 20 இயர்ஸ் போயிருக்கும். அடுத்த டைம் அவங்க உள்ள வரச்சதான் அவங்களால எழுந்துக்க முடியும். இந்த 20 இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ். அதனால ஒன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டாலும் அடுத்த 20 இயர்ஸ் அவ வரப்பதான் அந்த தூக்கத்துல இருந்து முழிப்பு வரும். அதுதான் அந்த 20 இயர்ஸ் கேப். ஓகே, இப்ப இவர் இந்த ஸ்டோரி யார் சொல்றது? ஹிஸ்டோரியன் சொன்ன உடனே ஓகே நாங்க இது பண்ணிக்கிறோம். மறுபடியும் அவங்க வந்து யூஸ்வல் லைஃப் லீட் பண்றான். அதே மாதிரி கதை பேசிட்டு ஜாலியா இன்ல உட்காந்து ஹாப்பியா லைஃப் லீட் பண்றான். இப்ப அவனுக்கு புரியுது, இப்போ நம்மளோட பிளேஸ் வந்து கிங் ஜார்ஜ் III இது கண்ட்ரோல்ல இல்ல, ராஜா இல்ல, இப்ப நம்ம ஃப்ரீ சிட்டிசன்ஸா மாறிட்டோம்னு அவனுக்கு புரியுது. இப்ப அகைன் என்ன பண்றான், யாரெல்லாம் அந்த டிராவலர்ஸ் வரப்ப அவன் அந்த கதையை சொல்லிட்டே இருக்கான். ஓகே, கேம் ஆஃப் 9 பின்ஸ் எப்படி ஹென்ரி ஹட்சனும் அவங்களோட குரூப் ஆஃப் பீப்புள் விளையாடுறாங்க. அது இதையே அகைன் இந்த ஸ்டோரியை வந்து மறுபடியும் அந்த கதையில இருக்கிற விஷயத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்காகவே அமெரிக்கன் ஃபோக்லோரும் இதே மாதிரி இருக்கு. அதாவது ஹென்ரி ஹட்சன் அண்ட் கேட்ஸ்கில் மூவ்ஸ்ன்ற பேர்ல ரீடோல்ட் ஸ்காலர்ஸ் அவர் ரீடோல் பண்ணி இதே மாதிரியான கதை தான், சேம் ஸ்டோரி. எப்படி வந்து 20 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் அவங்க வராங்க அப்படிங்கிறது புரியாதா? அவங்க இல்ல இருந்தாதான் இருந்தா அங்க இருக்காங்க. 20 இயர்ஸ்க்கு வர்றது வேற கான் பண்ண முடியாது இல்லையா? புரியுறத நான் பேசுறது? அவளோட ஆத்மா வந்து 20 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து அதை யூஸ்வலா அவளுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பண்றது. சோ அந்த டைம்ல யார் வராங்களோ அவங்க அஃபெக்ட் ஆயிடுறாங்க. லிக்கர் குடிச்சா அதர்வைஸ் பிரச்சனை இல்லை, நீ வாட்டு வந்துடலாம். லிக்கர் குடிச்சா நீ அஃபெக்ட் ஆயிடுவா. ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்பெல்ல போயிடும், மேஜிக் ஸ்பெல்ல போயிடுவா. உனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது, தூங்கிடுவா. அப்புறம் பார்த்தா நெக்ஸ்ட் டே வந்து 20 இயர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கும், லைஃப் போயிடும் அவ்வளவுதான். So now let us see some discussion questions. How does the challenging village reflect the transformation of America, and how does Rip's inability to adapt highlight this? Discuss the symbolic significance of Rip's 20 years leap and how time erodes tradition and identity. Okay, students, let us all meet in our next session. Thank you.